ধরুন আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে গল্প করছেন, কিন্তু আপনার ফ্রেন্ডকে আপসেট দেখাচ্ছে, হয়তো তার মন ভালো নেই। ভাবছেন তাকে সেটা কি করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করবেন। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, What's wrong? Is everything okay? What's the matter? What's going on? Is something bothering you? জবাবে সে হয়তো বলবে, You are not going to understand that. Nothing. I don't even know what's wrong with me. Everything is fine. I'm just exhausted. I'm alright, thanks for asking. Don't worry, I'm alright.